Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français sur les prépositions. Hello and welcome to this new French video about prepositions. So, a preposition is a small but important word that connects noun, pronouns or phrases to other words in a sentence. In English, prepositions include words like at, for, with, in, and on. In French, common prepositions include à, de, and en, each with several possible meanings depending on the context. So let's dive in. Let's start by the preposition à. So à is written with an accent because it is not the verb to have, le verbe avoir. So the preposition à is versatile and can mean at, in, or to, depending on its usage. Here are some examples. So for the location, we can use à, for example, to say les melons se vendent à 2 € pièce. So melons are selling at 2 euros each. And here à is precising the location of the price. I know it's a bit weird, but that's the usage of à in French. Otherwise, you can say, for example, je suis à la maison. I'm at home. Je suis à la maison. For directions, you can say je vais au cinéma ce soir. I'm going to the cinema tonight. Je vais au cinéma ce soir. So here we're using au cinéma because cinéma is masculine. Donne le ballon à ton frère. Donne le ballon à ton frère. Give the ball to your brother. And here à is directing the action. We can use also à with city names and region. For example, j'habite à Paris. I live in Paris. J'habite à Paris. Elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. She is in the United States. We can also use à to express time and distance. For example, I can say à 3 heures, at 3 o'clock, à 3 heures. Or I can say la maison est à 6 km d'ici. La maison est à 6 km d'ici. The house is 6 kilometers from here. It can also express possession and belonging. For example, ce cahier est à Paul. Ce cahier est à Paul. This notebook is Paul's. C'est à toi. C'est à toi. Is this yours? C'est à toi. Now let's look at the preposition de. So de often means from, of, or about, and it can be used in various contexts. For example, we can express the origin or the source, and here it will mean from. For example, je viens d'Édimbourg. Je viens d'Édimbourg. I'm from Edinburgh. Une lettre de Rachid. Une lettre de Rachid. A letter from Rachid. It can express ownership or belonging. La voiture de Marie-Pierre. La voiture de Marie-Pierre. Or les fenêtres de la maison. Les fenêtres de la maison. It can also mean of when we are talking about contents and material. Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, a box of matches. Une boîte d'allumettes. Or une robe de coton, a cotton dress. Une robe de coton. It can also express quantity and description. For example, elle fait beaucoup de fautes. Elle fait beaucoup de fautes. She makes a lot of mistakes. Elle fait beaucoup de fautes. Quelqu'un d'important. Someone's important. Quelqu'un d'important. Someone important. I'll give you a tip here. De contracts to du, masculine singular, and des, plural, when followed by le
or les. Let's have a look now at the preposition en. So the preposition en can be translated as in, on, or to, and also made of. Here's a breakdown of its uses. For place and location, it will mean in. For example, je vais en ville. I'm going to town. Je vais en ville. Nous habitons en France. We live in France. Nous habitons en France. It can also express time, for example, to express a year, months, and also a duration. En 1923. En 1923. Je le ferai en 3 jours. Je le ferai en 3 jours. Please note that en is used for most months and season, except au printemps, in spring. With transportation, for example, we can say je suis venu en voiture. I came by car. Je suis venu en voiture. Il est allé en Italie en avion. Il est allé en Italie en avion. He flew to Italy. It can also mean made of. For example, un bracelet en or, a gold bracelet, or un manteau en cuir, a leather coat. And en can also express state or condition. For example, je suis en vacances. I'm on holiday. La voiture est en panne. The car is broken down. Je suis en vacances. La voiture est en panne. So, keep in mind that a, de, and en are very frequent prepositions in French. Each preposition has multiple meanings based on context, so understanding their usage is essential for correct French grammar. Unlike English, it is generally incorrect to end a French sentence with a preposition.